హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మనీ పర్స్. రీసెంట్ టైంలో బేరింగ్ కంపెనీస్ అండ్ షాఫ్లర్ కానీ టిమ్కెన్లో కానీ లాట్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ యాక్టివిటీ అయితే మనం చూస్తున్నాం కదా. ఈ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇంట్రెస్ట్ రావడానికి మేజర్గా వేరియస్ రీజన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఈ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇంట్రెస్ట్ వల్లే ఈ రెండు స్టాక్స్ మనం చూసినట్టయితే ఆర్ ఈవెన్ బేరింగ్ కంపెనీస్ చాలా వరకు మెజారిటీ ఆఫ్ ది గుడ్ బేరింగ్ కంపెనీస్ ఒక స్టాక్ ప్రైస్లో మనం చూసినట్టయితే లాస్ట్ 7-8 మంత్స్గా మార్కెట్ వాలటైల్గా ఉన్నా కూడా ఈ బేరింగ్ కంపెనీస్ ఒక స్టాక్ ప్రైస్లో కన్సిస్టెంట్ గ్రోత్ కనబడుతుంది. దానికి మేజర్గా మార్కెట్లో మాట్లాడుకున్న రీజన్స్ ఏంటంటే, ఒకటి మన దగ్గర ఇండస్ట్రియల్స్ ఏదైతే గ్రోత్ ఉన్నదో ఈ గ్రోత్ ఒకటి. అండ్ అలాగే చైనా నుంచి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కొంచెం పార్ట్ బేరింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఈ గ్లోబల్ బేరింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ ఇండియాకి షిఫ్ట్ చేసి ఇండియా నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాయని చెప్పి కంపెనీస్ మాట్లాడుతున్నాయి. అండ్ అలాగే వేరియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా దానివల్ల పాజిటివ్గా ఉండడంతో మనకి స్టాక్ ప్రైస్లో చాలా మంచి పాజిటివ్ టిక్ కనబడుతుంది కదా. సో దీని రిలేటెడ్గా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఎవరు బెటర్గా ఇవ్వగలరు, వాళ్ళ సప్లయర్స్ ఇవ్వగలరు. కాబట్టి మనకి హర్ష ఇంజనీర్స్ ఒక ఐపీఓ వచ్చింది. సో ఈ ఐపీఓ రిలేటెడ్గా ఈ హర్ష ఇంజనీర్స్ బిజినెస్ గురించి, యాక్చువల్లీ బేరింగ్ ఇండస్ట్రీలో నిజంగా ఆ షిఫ్ట్ జరిగిందా అండ్ ఇండియా నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ స్టార్ట్ అయ్యా, లాంటి డీటెయిల్స్ అని మేనేజ్మెంట్ అయితే అడిగాను. అండ్ ఇది మాత్రమే కాదు, హర్ష ఇంజనీర్స్ రిలేటెడ్గా మార్కెట్ కొన్ని కన్సర్న్ ఈవీ పెనిట్రేషన్ పెరిగినట్టయితే వీళ్ళ మీద ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, దాని రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ కూడా అడిగాను. మేనేజ్మెంట్ కూడా డీటెయిల్గా ఆన్సర్ చేశారు. అండ్ ఈ వీడియో ప్లే అవుతుంది. ప్లే అయిన తర్వాత నేను తెలుగులోని నా సమ్మరీ పాయింట్స్ అండ్ అలాగే ఈ వీడియో నుంచి టేక్ అవే పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఒకవేళ ఎవరికైనా తెలుగులో ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నట్టయితే వీడియో చివరిలో ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది. అండ్ వీడియో చూసిన ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అయినా మీ వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకురావడానికి మేము ఏదైతే ఎఫర్ట్ పెట్టామో ఎఫర్ట్ హెల్ప్ఫుల్ అయింది అనిపించినట్టయితే వీడియోని అప్పుడే లైక్ చేయండి. అండ్ ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందంటే వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి. లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ ది మేనేజ్మెంట్ నౌ. Good morning, Rajendra sir. Good morning, Mr. Malik. Thanks a lot for giving us this opportunity. We have 8 lakh plus investors who follow our channel, and they generally, because they are investors predominantly, understanding every business would be little complex. So I'll make it easy for them by explaining each and every business. And at the same time, in these interviews, we'll be focusing predominantly on the journey part and at the same time industry opportunity. When we are reading RHP, reading and understanding from RHP is a different, gives a different perspective. And when you say something, we get different perspective. So I want to know more about this business in this conversation. Let's start with the journey, sir. How did you started this business, and how this business has grown till now? You see, our story starts from 1965. Okay. In engineering college, me and my partner Harish Rangwala, we met together. At that time, we decided we will do some business together. Though we were not knowing what is business, but that was a dream in college, no? So in 1972, in a small size 10 feet by 20 feet room, we started one maintenance workshop named Harsha Engineers as a partnership company. And that was our beginning. Then around 4-5 years, we developed some cages. And that cages, one bearing company was in need, so we approached them. You remember in 78, there was a company, Metal Box India Limited, who has put a bearing plant in Kharagpur, and they were in need of some cages. So we approached them, and they found us fine. So they go, okay, you make work for us. So at that time, we were not having much money. So we started with a labor job only, and they have helped us a lot in giving some technical help, financial help, and that way we started. And successfully, we completed the first cage within 3 to 4 months. We have delivered them, so they were very happy. But unfortunately, that company was in trouble with some management problems. So it was sold out and taken by Tata, right now known as a Tata Bearing Kharagpur. Oh, okay. Yeah. And there we continue. They choose us a supplier because there are a lot of other suppliers who have used a lot of things. But we were very straightforward, so they chose us. And we performed very well, so they were very happy with our performance. And then Tata itself decided to go with Timken, is a world-renowned bearing company. And they put a plant in Jamshedpur, Tata Timken. So at that time, as Tata experience with us was very good, so they suggested, why are you not purchasing cage from this? We don't put cage plant and we buy from this. So that was another milestone where So that's how you got into exposure to global companies. Yeah. So I'm now talking about the 80 to 92. During that time, most of the bearing companies are making cages in-house only because there was a lot of duplication was happening. And in bearing duplication, inner, outer, roller,
They can get old one and polish and they can do it. But cage will be a difficult item. So they cannot do duplication easily. And if cage is available, they can do duplicate lot. So they were not making buying cages from outside. We approached the bearing company. We convinced them that you can rely upon that. Our experience with metal box and that they think. So 82 we started making cages. In 86 we converted the partnership company into company. So the history which is available is from 86 onwards, because then Yes. it came as a private limited company until it was a partnership company. And that has given us a lot of boost. And around 90 to 95, almost all bearing companies closed down their cage manufacturing facility because they were getting cage from us, which was a good quality, reasonable rate. And best part of us was that our earlier competition was with not others, but it was with our customer only. True. Because customer were manufacturing it. So it was a challenge for us to make the cage which will be economical, which will be better quality than what they are making. Because they will buy from us if it is cheaper to them. True. So that way our system from the day first has become very tight, and we have developed in such a way that we were always competitive. So around 95, almost all bearing companies in India have closed down their plant and just started. So that way we have started growing. Then all our companies, SKF, Schaeffler, 𝐂𝐸𝐴, they took us globally also, because they were satisfied with our performance over here, and market was not that big here. So they can focus on this export market, and that way we started focusing on export market. Then we have increased our business. Okay, 2010, our customers started putting plant in China. At that time, they asked us, can you join, can you make cages for us in China? So we said yes, and we started one plant, greenfield plant in China in around 2010. Then there was one opportunity to get some casting facility, so we purchased one of our competitors' plant. So that way we had two plants in it. But in around 2019, we made two plants together, and we created one new plant, and now the new plant is working there in China. In Romania also, we got a good opportunity. So around 16, we purchased one plant, and that way we have started plant in China. Today, we have a big range of cages from 20 millimeter small size, 2000 mm diameter, up to big size. We have in three material, brass, steel, and polyamide. And we have more than 7,500 varieties. So we have a very good share in the international market. And as on today, all the globally big customers, first 10 customers are our 10 bearing manufacturers are our customers. So that way our market spread has become very wide. Sir, I have one question regarding this bearing market, because our growth depends on the bearing market growth, right? See, what in RHP, what I read is the China Plus One is happening, and there are companies who are thinking of setting up their manufacturing setup in India, and we are getting that good growth from them. That is one part. What I'm reading from bearing manufacturers conference calls is they are saying, some people are saying they are actually manufacturing here and supplying globally. Is that happening? Yes, that has happened. Already started. It's India was earlier an importer of bearings. Now it has started exporting a lot of bearings. And all the big plants, you see, initially when this process was started, they have done a lot of investment in China. But now all the big are trying to make more investment in India, and they are sending their global requirement over here, and they buy from here. So the bearing market is growing very fast, and I think that will continue because now they are not investing more in China. Okay. And second thing, sir, coming to Indian market, see, every industry uses bearings, right? And there is a lot of capex happening. So you're seeing any demand coming from specifically some industries where the real capex is happening and you're getting a lot of demand from there? No, it is happening. You see, there are two major sectors. One is the industrial sector, and one is the automotive sector. Automotive sector already there are a lot of things. Earlier, industrial bearing production in India was very low, but in last few years, all the big manufacturers have started making their industrial bearings. So industrial bearing demand is also increasing nowadays. Okay. Coming to auto, sir, do we manufacture needle cages as well?
No, we are not making needle coke. We are not making. So the impact of EV transformation which happens in two-wheeler, three-wheeler will not impact us? Will not much impact to us, because in Okay. our total sales, you Hmm. see, EV will be impacted in two-wheelers and four-wheelers Hmm. initially, and there is also IC engine only. So Hmm. in that, whatsoever bearing are used, they are all small bearings. And Hmm. today, our in total business, the portion is only 5%. 5%. Okay. Yeah, because they are making a lot of other bearings, so it is only hardly 5%. So there will be slight impact, but not on the contrary, we will get one more advantage also. In EV, noise is becoming a very important. Well, IC engine was making loss noise, to bearing noise was not considered. But now bearing noise has also become very important. So they are asking for a better quality of bearing cages. So the value addition on our part will increase. So overall, we feel that we will not lose anything, and we have some advantage but not lose. Okay. We make specialized cages for EVs. Are we making right now? Yeah, we are making cages, and we are making cages and supplying to our customers, and in turn they are supplying to EV manufacturers. Already. Oh, okay. Sir, another thing is we are also manufacturing this stamp components, right? What is the opportunity there, and where is this product gets used majorly? You see, few years back, we thought that now let's determine what are our core trend, and on core trend, let's work further, and let's develop the new verticals. So with that idea, we develop stamping components, because our trend is coming from tool design, tool manufacturing, processing, and new development. And stamping is the same process. So we have decided, let's go for the stamping. But we are not going ordinary stamping. We are going for a specialized stamping, which are very complex and difficult. That type of stampings we have developed. And that vertical is now developing faster. And we expect very good demand in stamping. As a stamping, there's a huge demand. Second thing is happening, to do the economy in the whole process. Stamping process is the most economical process. So a lot of things which are earlier manufactured by forging and machining and that thing, such type of parts can be also converted into stamping. It's a difficult, but we have started the process, and few items we have already developed, and that business is going. Sir, we are one of the leaders in bearing cage manufacturing. Why did we got into solar EPC business? In solar EPC, few years back, we developed in a separate vertical. It was completely separate vertical. But when it was started, it was a good, and we have gone with a lot of projects. We did some work with it. But later on, we found that there was a lot of competition, and it is a different model. So we decided that now we don't want to go much on that business. And that's why now we have restructured the business. And now we are focusing mainly on the industrial rooftop. Okay. So we have now restricted our that business into industrial rooftop, and that we will continue. Okay. Mr. Malik, I have couple of questions. See, our margins from 11.29% EBITDA margin has gone up to 14%. What contributed to this margins growth, and what is the sustainable margin level? So, as you know, that our margins are mainly driven by our precision cage manufacturing and the stamping business. Top onto that, we also have a bushing business which has added recently. And major growth of margin is coming from the volume growth over the period. But there is also a contribution from the metal price increase, because as Rajbhai has said, our cages are being manufactured in three material, which is steel, brass, and polyamide. And all three materials are having a metal price impact. And we have an arrangement with our customers on the metal price pass through, with a different customer, different arrangement. But over some lag period, we are able to pass through that price to the customer. Hence, we are able to maintain margin also, and we see the growth in both top line also because of volume as well as value growth. Now, my question is, metal prices have gone up in last 3 years. In spite of that, you are able to improve your margin. How this happened? Yeah. So as I said, 2 points. One is because of the new products developed over the last 3 years, we have developed almost 1,200 plus products, and that products are getting materialized and added up in our top line, which are a good margin products. And also because of the change in product mix, we are able to sell more cages with a higher diameters. Okay. In consolidated, it is he's referring, I think, consolidated result. Yeah, got it, sir. In about the consolidation impact.
Got it. What is the sustainable margin level which can be expected? So as I said, our margin absolute numbers will remain sustainable and we will grow over that because of our operational efficiency. On a percentage terms, it is also a variations of the metal price changes, as I just explained in the last point. So True. subject to metal price changes, we are confident that we will be able to grow it more than the last perform year. Okay. Sir, our top 5 clients contribute 70% of revenues and top 10 clients contribute 44% of revenues. So you don't see any risk there? Because there is a clear concentration risk which is visible to market. If you see by direct number, you are right. Okay, there is a concentrated few. But each customer, we are supplying to 20 to 30 plants. Okay. So when you multiply, it is not 3 customers or 5 customers, it will become more than 100 or 120 customers. Yeah, so it is well distributed. So Krishnaji, when you say top 5, it is top 5 customer group and not the top 5 customer. And when you say top 10, it is customer individual. So each plant you look at as a different customer? Yes, because we are supplying to each plant separately and they are independent, right? When we are supplying someone customers in India, someone customer in Europe with the same customer name, it is a separate plant. So we have given both the numbers in RHP, customer group and customer individual. Okay. And we have a good exposure from Europe, right? And there is a lot of issues happening in Eurozone. What could be the impact on us? Is it negatively get impacted in coming years? Rajvi? Yeah, you say right now there is a one impact of energy is there. And we had some problem in Romania, but we were successful to pass on that change to our customer, and today we are quite fine. Challenge is there in Europe, but in that challenge, we also see one opportunity also for us. Because Europe is passing through an energy crisis. So they have to develop some energy resources. And one of the natural resource which is available in Europe is a windmill. So we expect that there will be a huge increase in windmill turbine in coming time in Europe. And we are supplying a lot of bearing cages in a windmill turbine. So we are expecting very good growth in coming time. Secondly, we have seen in past also, we have seen whenever some crisis comes, it has become advantageous to us because they do the restructuring of their business to be more competitive. At that time, they outsource certain cages which they are making in-house. Then they start outsourcing also. So there is a challenge. I can't say there is no challenge. But against that, we see good hope. They will not have much problem and we will get opportunity to do better in coming time. Okay. Sir, we have approximately 10% of revenues coming from China, right? And what could be the impact of zero COVID policy of China? And are we affected in last financial year because of that policy? We are not much impacted because we are away from the Shanghai, to 150 kilometers away from the Shanghai. It is a small town. Yeah, impact was that region to region movement was stopped. But most of our manpower and everything was coming from the same city. So we are not having much impact. Yeah, there was some transportation impact was that, but they have given some solutions also. So there were some hassles were there, but not much impact. Yeah, just to add over there, Krishnaji, our overall exposures to China includes 2 exposures. One we manufactured in China and sold in China, and one we manufactured in India and sold in China as export. So the second part is not going to impact because of the COVID policy. True. And what is the current order book size, sir? You see, in our case, there is no order book size like that. Generally, we have a long-term contracts. So customer give us in starting of the year their forecast. And as and when required, they will put the orders. But we have a very good flow of the orders, better than our capacity. Rolling. Okay. Questions from my side are through, sir. If you want to share something with the investor, you can talk now. You see, last 36 years, we have done a lot of hard work. We have created a very good systems. We created a very good infrastructure, and we have created our name globally. So we are expecting good orders in future, and we'll see our future is very bright, and we'll leave it to investors. They decide, but we feel they will be definitely earning out of that. Okay.
Thank you, sir. It was really wonderful speaking with you. I'm sure my viewers got a lot of information about your company, and thanks for giving us this time. Thank Thanks, you. Krishna. Thank Nice you. connecting. Thank you, Krishna. నవ్వు ఈ మేనేజ్మెంట్తో మనకు జరిగిన కాన్వర్సేషన్ నుంచి కీ టేక్ అవే పాయింట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మీకు సింపుల్గా సమ్మరైజ్ చేసేస్తాను. ఫస్ట్ థింగ్, హిస్టరీ రిలేటెడ్గా అడిగినప్పుడు ప్రమోటర్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. కంపెనీ 1965లో స్టార్ట్ చేశారు, అక్కడి నుంచి ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయింది అండ్ వీళ్ళు గ్లోబల్ మార్కెట్స్లోకి ఎలా వెళ్ళారు అన్నది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఎనీవేస్ నేను ఆ పార్ట్ మొత్తం మన ఐపీఓ వీడియోలో కవర్ చేశాను కాబట్టి దాన్ని ఇప్పుడు తెలుగులో మళ్ళీ సమ్మరైజ్ చేయను. దానికన్నా ఇంకొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ థింగ్, నాకున్న క్యూరియాసిటీ ఏంటంటే బేరింగ్ ఇండస్ట్రీలోని మేజర్గా మన స్టాక్ ప్రైస్లు చూసాం అనుకోండి, షాఫ్లర్ కానీ టిమ్కెన్ కానీ స్టాక్ ప్రైస్లో చూస్తున్నట్టయితే ఈ బేర్ మార్కెట్లో కూడా ఆ స్టాక్స్ కన్సిస్టెంట్గా పెరగడం మనకు కనబడుతుంది కదా. సో జనరలీ ఇలా ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే దెర్ ఇస్ సమ్ ట్రాక్షన్ జరిగినప్పుడే, మేజర్ ట్రాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఆ ఇండస్ట్రీలోని అలా జరుగుతుంటుంది అన్నమాట. సో దాని రిలేటెడ్గా నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, బేరింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మన ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారా అని అడిగినప్పుడు ప్రమోటర్ ఏం చెప్పారంటే, గ్లోబల్ బేరింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చైనాలో ఫర్దర్గా ఇన్వెస్ట్ చేయట్లేదు అండ్ ఇండియన్లోని వాళ్ళ ఇండియన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెటప్స్ ఏవైతే ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పెంచారు అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఇంతకుముందు మనం బేరింగ్స్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు ఇండియాలోని మన కన్సంప్షన్ కోసం. నౌ వీ స్టార్టెడ్ ఎక్స్పోర్టింగ్ మోర్. సో ఇండియా నుంచి ఎక్స్పోర్ట్స్ బాగా పెరిగాయని చెప్పారు. దాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ క్లియర్లీ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది మనకు ఆ స్టాక్ ప్రైస్లో, అదే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. యాక్చువల్లీ ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఆ కంపెనీస్ ఒక ప్రమోటర్స్ నుంచి కన్నా వాళ్ళ సప్లయర్స్ అండ్ వాళ్ళ కాంపిటేటర్స్ దగ్గర నుంచి ఎక్కువగా దొరుకుతుంది. సో ఈ మేనేజ్మెంట్ కాన్వర్సేషన్ నాకు తీసుకునే ఫస్ట్ కీ టేక్ అవే పాయింట్. సెకండ్, ఈ కంపెనీ రిలేటెడ్గా మార్కెట్లో ఉన్న ఫియర్ ఏంటంటే ఈవీ పెనిట్రేషన్ పెరిగినట్టయితే వీళ్ళ మీద బాగా ఇంపాక్ట్ ఉండొచ్చు. యాక్చువల్లీ వీళ్ళ మీదే కాదు, బేరింగ్ ఇండస్ట్రీ మీద ఇంపాక్ట్ ఉండొచ్చు అని ఏదైతే ఫియర్ ఉన్నదో ఆ ఫియర్ రిలేటెడ్గా అడిగిన క్వశ్చన్కి వీళ్ళ కంపెనీ రిలేటెడ్గా మేనేజ్మెంట్ ఏం చెప్తుందంటే, 2-వీలర్ 3-వీలర్లోని మ్యాక్సిమం ఇనిషియల్ పెనిట్రేషన్ ఏదైతే ఎక్కువగా రానున్నదో దాంట్లో యూజ్ అయ్యే నీడిల్ కేజ్ బేరింగ్స్ ఏవైతే ఉంటే వాటిని మేము మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయం. అండ్ అలాగే 2-వీలర్ 3-వీలర్ ఆర్ ఈవెన్ మా ఆటో ఎక్స్పోజర్ యాక్చువల్లీ ఓవరాల్గా చూసినట్టయితే కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది. ఓవరాల్గా 5% ఎక్స్పోజర్ అయితే ఉన్నది. ఆ 5% ఎక్స్పోజర్ మీద ఇంపాక్ట్ ఉండదు అని చెప్పట్లేదు, కొంచెం వరకు ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. బట్ కానీ మేము ఈవీ రిలేటెడ్ స్పెషలైజ్డ్ బేరింగ్ కేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మేము మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి మా క్లయింట్స్కి సప్లై చేస్తాం. ఇంటర్న్ వాళ్ళు ఓఈఎమ్స్కి ఆ బేరింగ్స్ సప్లై చేస్తున్నారు. సో ఈ ప్రీమియమైజేషన్ ఏదైతేనో దానివల్ల ఇంపాక్ట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. కొంచెం ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కానీ ఇంపాక్ట్ తక్కువగా ఉంటుంది అని అయితే మేనేజ్మెంట్ చెప్తున్నారు. అండ్ నేను మేనేజ్మెంట్ని యూరోప్ రిలేటెడ్గా క్వశ్చన్ కూడా అడిగాను, ఎందుకంటే వీళ్ళకి యూరోప్ ఎక్స్పోజర్ కూడా ఉన్నది కదా యూరోజోన్ నుంచి. అక్కడ గ్యాస్ ప్రైసెస్ బాగా పెరుగుతున్నాయి కదా, దానివల్ల మీ మీద ఉండే ఇంపాక్ట్ ఏంటంటే అక్కడ నుంచి కూడా ఇంపాక్ట్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. బట్ అక్కడ ఏంటంటే యూరోప్ జోన్లోని వేరియస్ అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ కోసం వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. విండ్ ఎనర్జీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్ యూరో జోన్కి ఉన్నది. ఆ విండ్ ఎనర్జీ రిలేటెడ్గా విండ్ టర్బైన్స్లో ఏవైతే బేరింగ్స్ యూజ్ చేస్తారో దాని ఒక డిమాండ్ బాగా పెరుగుతుందని చెప్పారు. అండ్ అలాగే స్టాంపింగ్ కాంపోనెంట్స్ వీళ్ళు ఏవైతే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారో దాని రిలేటెడ్గా అడిగినప్పుడు ఇక్కడైతే మేము చాలా మంచి గ్రోత్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం, ఎందుకంటే మేము నార్మల్ స్టాంపింగ్ కాంపోనెంట్స్ కాకుండా స్పెషలైజ్ స్టాంపింగ్ కాంపోనెంట్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నామని మేనేజ్మెంట్ చెప్పారు. నెక్స్ట్ ఈ కంపెనీ రిలేటెడ్గా నాకు ఒక కన్సర్న్ పార్ట్ ఉన్నది ఏంటంటే, వీళ్ళు బేరింగ్ కేజెస్ ఏవైతే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారో ఇక్కడ వీళ్ళు వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ ప్లేయర్, ఇక్కడ బాగా గ్రో అవుతున్నారు. మరి సోలార్ ఈపీసీ బిజినెస్లోకి ఎందుకు ఎంటర్ అయ్యారు అని అడిగాను. అక్కడ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, మేము సోలార్ ఈపీసీ బిజినెస్లోకి వేరే థాట్ ప్రాసెస్ ఎంటర్ అయ్యాం, బట్ ఇప్పుడు మేము మేజర్గా ఏవైతే ఇండస్ట్రియల్ రూఫ్ టాప్స్ ఉంటాయో వాటి మీద మాత్రమే ఫోకస్ చేస్తాం, మిగిలిన అదర్ మార్కెట్ రిలేటెడ్గా మేము ఫోకస్ అనేది తగ్గించేసామని చెప్పారు. సో మేనేజ్మెంట్ యొక్క ఏదైతే ఎఫర్ట్స్ ఉంటాయో అది వాళ్ళు స్ట్రాంగ్గా ఉన్న బిజినెస్ మీద ఇంకొంచెం ఎక్కువ పెట్టినట్టయితే, దాని రిలేటెడ్ బిజినెస్ల మీద ఎక్కువ పెట్టినట్టయితే యాక్చువల్లీ గ్రోత్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఇంకొంచెం బెటర్గా ఉంటాయి కదా. సో దాని రిలేటెడ్గా నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. సో వాళ్ళ టైంని అయితే అదర్ బిజినెస్లోకి అయితే డైవర్ట్ చేయట్లేనట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది ఆన్సర్ బట్టి. అండ్ అలాగే వీళ్ళ మార్జిన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ మనకు కనబడుతున్నాయి కదా. యాక్చువల్లీ 3-ఇయర్ పీరియడ్లోని రా మెటీరియల్ ప్రైస్లు బాగా పెరిగాయి, అయినా కూడా మీ మార్జిన్స్ ఎలా పెరిగాయి అని అడిగినప్పుడు మేనేజ్మెంట్ ఏం చెప్పారంటే, సిఎఫ్ఓ మేము స్పెషలైజ్డ్ అండ్ అలాగే కొన్ని న్యూ ఇన్నోవేషన్స్ ఏవైతే తీసుకొచ్చో న్యూ ప్రొడక్ట్స్ చాలా లాంచ్ చేసాం, అవి ప్రీమియం ప్రొడక్ట్స్ అవ్వడం వల్ల మా మార్జిన్స్ పెరిగాయి. అండ్ అలాగే నేను మీ రా మెటీరియల్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ని మీరు మీ క్లయింట్స్కి పాస్ ఆన్ చేయగలరా అని అడిగినప్పుడు సిఎఫ్ఓ ఏం చెప్తున్నారంటే, మేము కంఫర్టబుల్గా పాస్ ఆన్ చేయగలం, బట్ స్మాల్ డిలే ఉంటుంది, ఆ స్మాల్ డిలేలో పాస్ ఆన్ చేయగలం అని అయితే ఆయన ఆన్సర్ చేశారు. సో ఈ కంపెనీ రిలేటెడ్గా అండ్ అలాగే బేరింగ్ ఇండస్ట్రీ రిలేటెడ్గా నాకు ఏవైతే డౌట్స్ ఉన్నాయి ఈ మేనేజ్మెంట్ కాన్వర్సేషన్లో, ఆ డౌట్స్కి అయితే క్లారిఫికేషన్ నేను తీసుకోగలిగాను. ఐ హోప్ మీకు కూడా చాలా క్లారిఫికేషన్ అయితే వచ్చింది అనుకున్నాను, ఎందుకంటే బేరింగ్ ఇండస్ట్రీ రిలేటెడ్గా చాలా ట్రాక్షన్ అయితే జరుగుతుంది గైస్ ఇండస్ట్రీ మీద. అండ్ అలాగే మనం క్యాపిటల్ గుడ్ సెగ్మెంట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ సెగ్మెంట్ మీద కొంచెం ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఇక్కడైతే యాక్టివిటీ బాగా జరుగుతుంది. ఐ హోప్ బేరింగ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ అలాగే హర్ష ఇంజనీర్స్ రిలేటెడ్గా
మేనేజ్మెంట్ కాన్వర్సేషన్ ఏదైతే జరిగిందో దీంట్లో మీకు దొరికిన ఇన్ఫర్మేషన్ హెల్ప్ఫుల్ అయిందని అనుకున్నాను. అండ్ ఈ వీడియోని ఇప్పటివరకు లైక్ చేయడం మర్చిపోయినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చే లైక్స్ ద్వారా మాకు ఇంకొంచెం ఎంకరేజింగ్ ఉంటుంది ఇలాంటి ఎఫర్ట్ పెట్టడానికి. అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఈ వీడియో హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందంటే వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి. అండ్ మీరు ఇదే ఫస్ట్ టైం మన మనీ పర్స్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్టయితే ఇంకా ఛానల్ లోగో మీద క్లిక్ చేసి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తూ పక్కన బెల్ ఐకాన్లోని ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. అండ్ ఈ ఐపీఓ వీడియో ఇప్పటివరకు చూడనట్టయితే డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్తో ఐపీఓ వీడియోని ఆల్రెడీ రిలీజ్ చేసి ఇక్కడ వెనకాలలో ఉంటుంది. మిస్ అవ్వకుండా చూడడానికి ప్రయత్నించండి. నేను సాయి కృష్ణపత్రి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. టిల్ దెన్ బాయ్ బాయ్.